ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. 6th സെമസ്റ്റർ B-Pharm ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിൽ യൂണിറ്റ് 2 വരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ട്രെയിനിങ്, ഹൈജീൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ യൂണിറ്റ് 1 നമ്മൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്, എന്താണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ്, എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, എന്താണ് ICH ഗൈഡ് ലൈൻ, എന്താണ് ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ബൈ ഡിസൈൻ, എന്താണ് NABL അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പറയുന്ന അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കണം, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് after this is the learning objective, so this is the thing we are going to discuss. After this session you will be able to understand, describe and write about the personal responsibility, personal training, personal hygiene and personal records. Okay, so as an organization, for any organization, in order to maintain the quality, there are different criteria or different characteristics. കുറേയധികം ഫാക്ടേഴ്സുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. There will be some kind of quality assurance, there will be some kind of quality control department, there will be so many SOPs, there will be so many equipments, etc. So one of the important parameter which have a large impact on quality of an product or service is the personnel who are working there. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ അസെറ്റ്, എത്ര നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ആ എക്യുപ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണൽസിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അവരുടെ ക്വാളിറ്റി, അവരുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ്, അവരുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയറുകള്, അവരുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അവരുടെ പ്രാക്ടീസസുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് which will meet consistently. Okay, so in order to the effectiveness of effective management of a personnel include the responsibilities, training, hygiene and maintenance of their personal record. All these are essential for ensuring the product and services are delivered at high quality standard. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാബ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be providing some kind of services. അപ്പൊ ഈ സർവീസസുകളൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും one of the most crucial asset is the personals. So they are the backbone of any manufacturing unit. There should be sufficient number of adequately qualified and trained staff to maintain this quality. And one more thing, the person who are working there should not be overburdened with too much responsibility. Okay, അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ എടുക്കും, പക്ഷെ ആളെണ്ണം കുറക്കും, ഉള്ള ആളെ കൊണ്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആൾസോ വിൽ ഇമ്പാക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി. ഒരാൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സൺസ്. നൗ ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be so many personals as well as so many managements, from top level management, middle level and to the lower level of management. There will be sufficient number of personals that there should be present to perform as well as supervise the manufacturing, processing, packaging, etc. And it is important to lay out
ഇവിടെ കുറേയധികം പേഴ്സണൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആദ്യം വേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് we have to lay out the responsibility of each individual. That is the most important thing. കുറെ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിന്റെ പണി ഇതാണ്, ഇത് നീ ചെയ്തോളണം. ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഈവൻ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസുകളും നിങ്ങളെതിരുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓറലി പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് നിർബന്ധമായിട്ടും റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. And written job description must be available, and also an organization chart must be prepared to show the hierarchical organization of the employee. So ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ലെവൽ ടു ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ലോവർ ലെവലിലുള്ള എംപ്ലോയി ആർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ആര് അണ്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് contradiction അല്ലെങ്കിൽ എന്താ conflicts, there should be an organization chart. ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും what is your position and who is supervisor to you. You are responsible to obey the order and the procedure which is followed by or which is provided by the supervisor. ആ ഡയറക്റ്റ് ഹൈറാർക്കി നിർബന്ധമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഒരു ജോബ് തരുന്ന സമയത്ത് ജോബ് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എററുകൾക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, സൂപ്പർവൈസറുടെയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കുറേ അധികം പേഴ്സണൽസുകൾ ഉണ്ടാവും. there will be an hierarchy also, top level to lower level. ഇതിലുള്ള ഓരോ പേഴ്സണൽസിനും there should be a written job description and responsibility. So the personal responsibility in QA frameworks are typically distributed across the various level of the organization, including top management, middle management, and operation staff. And each tier has its set of duties and expectation to ensure that the quality objective are consistently met. Okay. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടീസും എക്സ്പെക്ടേഷൻസുകളും ഉണ്ട്. അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ക്വാളിറ്റി, ആ അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് there will be an head of the that kind of department. So here we will discuss the responsibility of production head as well as quality control head, and there are some responsibility which is shared by these two heads. ഈ രണ്ടാൾക്കാരും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്. So the production head have some responsibility like production and storage of product as per the requirement, and in that time the quality control department have a responsibility for approval or rejection of starting material, intermediate products, finished products, and packaging material. So their duty is to test the quality of the raw material, intermediate product, finished product, and packing material. And the responsibility of both this head of production as well as quality control is to monitor the and approval of the material supplier and contract manufacturer. ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിഫക്ട്സുകളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ റോ മെറ്റീരിയൽ, സോ ദേ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സപ്ലയർ ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ, മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ സം കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറർ who will manufacture the product on behalf of this company. ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രൊഡക്ട്സുകൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിന് കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ സബ് കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്. Now, another duty is approval of instruction for processing of operation. So, in every institution, there should be an standard operating procedure. Okay. അപ്പൊ ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.
and responsibility of quality control head to evaluation of the batch record. So during the manufacturing of each batch of the product, they have to evaluate for their ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ ഫോർമുലേഷൻസിനും ഓരോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ ടാബ്ലറ്റ്സിനുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റുകൾ, അതിൽ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകളും ഫോളോ ചെയ്യുക, ഓരോ ബാച്ചിന്റെയും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് the shared duty of this both head is monitoring and control of environment in the production area. And evaluation and signing of the production record is the duty of production head. Approval of specification, test method, sampling method, and QC procedures. And ensuring validation is the duty of or responsibility of both this head. And verification and maintenance of the premises, equipments, and manufacturing and packaging area is the duty of production head. Ensuring test is performed as per the protocol. That is the duty or responsibility of the quality control head. Training of the personnel who are working in both production as well as quality control area is the responsibility of both head. And ensuring periodic personnel training, monitoring and approval of the contract analysis, monitoring compliances with the CGMP. So these are the some of the responsibility of production head, quality head, and some of the shared responsibility of both. Now coming to the specific or quality control, നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലാബോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So these are the some of the responsibility of QC unit. They have to test all the material which is used for the production, which include the raw material, container, closures, in-process material, labeling, packaging material, etc. They have an authority to approve or reject the product, whether the raw material, intermediate product, or finished product. ഏതോ ആവാം, they have the authority to approve as well as reject on the basis of the scientific test. അവർ ചെയ്യുന്ന quality ടെസ്റ്റിനനുസരിച്ച് they can decide whether the product has to be approved or not. They have authority to review the record generated during the production of every batch to ensure that the error do not occur at any stage. If there is any error, അങ്ങനെ ഒരു എറർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. QC unit has an authority to approve or reject any product which is manufactured as an contract basis. Or for example, ഒരു അതോറിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി ഇവരെ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ എ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ quality control department, they have all the authority to check the quality of the product which is manufactured by the contract manufacturer, and they have all the authority to approve or reject depending on the quality of the product. Okay, അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിലല്ല മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ബട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഇൻ സം ഓർഗനൈസേഷൻ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും എയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദേ ഹാവ് ഓൾ ദ അതോറിറ്റി ടു ചെക്ക് ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ദേ ഹാവ് അതോറിറ്റി ടു അപ്രൂവ് ഓർ റിജക്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്വാളിറ്റി criteria. Okay, now they have all the access to necessary laboratory space and facility to test and approve all the raw material, drug product, container, closure, in-process material, labeling and packaging material. Any procedure or specification must be approved by QC unit that are likely to impact the strength, identity, purity and quality of the product. So, even quality control departmentil quality control test ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ കാരണം ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്തോ ക്വാളിറ്റിയോ പ്യൂരിറ്റിയോ എന്തിലെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് പ്രോസസ്സിനാണെങ്കിലും
ആ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ സം ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ സി യൂണിറ്റ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി. Personal responsibility. So it is the responsibility of each individual to wear the appropriate clothes which are clean and suitable for the operation. The operations like manufacturing, processing, packaging or holding of the drug. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് പ്രോസസ് ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്രോസസ്സിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതിനി ഒരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവും, ഓൾറെഡി ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഓർഗനൈസേഷനിൽ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ആൻഡ് വെൻ എവർ റിക്വയർഡ് ദേ മസ്റ്റ് വിയർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്ത്. പി കിറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കവർ ദ ഫേസ്, ഹാൻഡ്, ആം, ഹെഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ആൻഡ് പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് practice good health and sanitization habit. That is the responsibility of the personnel who are working in this production, processing, manufacturing or packaging area. And they must enter through the authorized entry only. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഡോറിലൂടെയും കടക്കാൻ യൂഷ്വലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, they do not have any authorization to enter through any door. അപ്പോൾ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു എൻട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഓരോ മാത്രമേ ലിമിറ്റഡ് ആക്സസിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് എൻട്രി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. Now coming to the personal qualification, again, in order to consistently meet the quality of a product or service, all the person who are working in manufacturing, processing, packaging or holding the drug must have necessary education, necessary training and necessary experience or an acceptable combination of these. എല്ലാ സാധനം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം to ensure that they are capable of carrying out the assigned work. And all must be trained on a particular operation based on the GMP, current good manufacturing practice പ്രകാരമുള്ള ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. And CGMP training must be imparted on regular basis by adequately qualified trainer. And every person who supervises the process must have necessary education, training and experience or the acceptable combination of these education, training and experience. Okay, so ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് ആയിട്ട് ഓരോ ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴിലും നമ്മൾ എടുത്തെഴുതേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ക്വാളിറ്റി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം, ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രാക്ടീസിൽ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. സോ ഇനി ഒരു ബേസിക് വർക്കറിന്റെ മുകളിലുള്ള സൂപ്പർവൈസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ കീ പേഴ്സണൽസ് ഇൻ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ പേഴ്സണൽസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഓൾ ദീസ് പേഴ്സണൽ ഷുഡ് ബി അപ്പോയിന്റഡ് ഓൺ ഫുൾ ടൈം ജോബ്. ഫുൾ ടൈം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓൾ ദ ഹെഡ് ഓർ കീ പൊസിഷനിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഫുൾ ടൈം പേഴ്സണൽസുകളായിരിക്കണം. They must be independent and they also must bear the responsibility of all the action performed by their subordinate. അപ്പോ ഒരു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ആ ജോലിയിൽ തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ്. ആ ജോലിയിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. സോ if they are appointing as an supervisor officer or as an head of the some kind of department, they have more responsibility. They are answerable to the organization. Whatever the actions which are performed by his subordinate or her subordinate,
അവരോടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് അവരുടെ ജൂനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ultimate responsibility will be this kind of key personals. And they must have sufficient scientific education and practical experience in manufacturing of the drug product, in keeping with the national regulatory guidelines. So this is the duty of the key personals to comply with the regulatory requirement. The worker who are working in the lower level do not know the regulatory requirements. എന്തൊക്കെയാണ് CGMP റിക്വയർമെന്റ് എന്നുള്ളതോ എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ വേണം എന്നുള്ളതോ ഇതൊന്നും ഒരു ലോവർ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് if he is a key personnel, he should have sufficient education. He must be capable of making independent judgment based on applying scientific thought. ഈ ഒരു വേർഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചതല്ല. ഈ must be capable of making independent judgment. ഒരു എറർ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should act immediately. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളായിരിക്കണം. ബൈ അപ്ലൈയിങ് ദ സയന്റിഫിക് തോട്ട്. അവിടെ ബയാസ് കാണിക്കാതെ എറർ പരിഹരിക്കാനുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള തോട്ട് പ്രകാരമാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ who have all the responsibility to implement the quality system, perform internal audit or self inspection and participation in the validation program. ഇപ്പൊ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഹെഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിലുള്ള റെസ്പെക്റ്റീവ് കീ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണ്ട ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസുകൾ കൊണ്ടുവരിക, അവിടെയുള്ള ഇന്റേണൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുക, സെൽഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് പേഴ്സൺ ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ എനി നോൺ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണെങ്കിലും ഈ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരെ ജോലി സൈൻ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ പട്ടിപ്പണി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ they are responsible for all the action which is performed by their subordinate. ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടക്കുന്ന ഏത് എററിനും they are accountable. Now coming to the next term which is there in syllabus, personal training. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ട്രെയിനിങ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്. സോ ഒരു പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ in order to ensure he is well equipped with the necessary skill, knowledge and expertise to perform its role effectively, we must give the fundamental components of the QA, which is the training. Okay, there are different types of training we will discuss later. So what will happen if there is inadequate training is there? It will leads to the error, non-compliance with the regulatory standards. ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പുതിയ ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ജോലിക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ വരും, റെഗുലേറ്ററി കംപ്ലയൻസിൽ അത് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. ആൻഡ് ഓൾ ദ പേഴ്സണൽ entering the manufacturing area and quality control laboratory must be trained according to a written program. So training program should be documented. That is another important point to be noted in personal training. ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരാൾക്കാരെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുക എന്നല്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഡോക്യുമെന്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് ട്രെയിനിങ്, ഹൗ ദേ ഇവാലുവേറ്റഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ്. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ദേ ഹാവ് ടു ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം മസ്റ്റ് കവർ ദ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി വർക്ക്, ആൾസോ ദ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ദി current good manufacturing practices. So personal training must be done or must be given to the worker who are working in the hazardous material or in the clean area. So where we will use the clean area? Clean area എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. So there is another kind of special training is required to the person who are working in the clean area or the worker who are working in the area where the hazardous materials are handled. So അവർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം. ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് hazardous material, how to avoid this kind of things, etc.
and record of all the personal training should be maintained, and it should be done at a regular interval, and effectiveness of the training must be assessed. പറഞ്ഞു ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ഈ പറയുന്ന സാധനം നിർബന്ധമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Okay. Now, what is the importance of training in an quality assurance or quality assurance? In order to increase the competency or competency development. So, if there is some specific or skilled work is required in kind of in any kind of department. Okay, so they have to acquire some kind of technical competence. So, by training, it will ensure that the employee is possess the technical competence required to operate the equipment, perform specific tasks, and adhere to the quality standard. For example, in a pharmaceutical industry, we must train the CGMP, including how to handle with the sterile assurance, as well as how to control the contamination, etc. Now, another importance is in order to get the complaints with the regulatory authority. It is the one of the criteria that we have to produce the document for the training program for the employees who are working in a pharmaceutical industry for kind of regulatory purposes. ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെയും ഡോക്യുമെന്റ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് സച്ച് ആസ് FDA, European Medical Agency require the personnel undergo formal training in the quality management system, including the risk management, process control, and corrective and preventive actions. And last one, for the sake of their organization, in order to reduce the risk reduce ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ട്രെയിനിങ്. വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്? ഇത് യൂഷ്വലി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പല സബ്ജക്റ്റിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. There are 4 types of training. First one is induction training, on-the-job training, specialized training, and refreshers training. So, as the name indicates, induction training will be for the freshers who are newly joined. പുതുതായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they will give some kind of training to familiarize with the company policies, quality policy, operation procedure, and safety protocol, etc. So, that is the induction training. And second one is on-the-job training. This will be provided to the employee while they are working. അവരവരെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് എംപ്ലോയി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ specifics of their role in the maintaining quality. And specialized training, some kind of training is required for some kind of specific skill like analytical testing or some kind of experiment in microbiology or some kind of regulatory compliance. So this sometimes the special training is required such as for the laboratory technician or quality control analyst. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാഫിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് റിഫ്രഷർ ട്രെയിനിങ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇയർലി വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനികൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിഫ്രഷർ ട്രെയിനിങ് ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ ഓർ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, Now, coming to the personal health and hygiene, അടുത്ത ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ പേഴ്സണലിൽ വരുന്ന. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് the worker who are working in the organization should have a good health. ചില സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് കണ്ടാമിനേഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിറോൺമെന്റ് എന്നായിരിക്കൂല, റോ മെറ്റീരിയൽ എന്നായിരിക്കൂല, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്നായിരിക്കൂല, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലായിരിക്കും. Okay, so there are different aspects like health screening, personal cleanliness, use of personal protection equipments, etc. So first one is health screening. In order to train or in order to acquire the personal health and hygiene, first thing is health screening. ഒരു
പുതുതായിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു കമ്പനി ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് he must undergo some kind of health examination before he is going to ഹയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസുകൾ ഉണ്ടോ, കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസുകൾ ഉണ്ടോ, സ്കിൻ ഡിസീസസുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തണം. And person who are going to work in the antibiotic area like beta-lactam antibiotic, he must be assessed for the penicillin sensitivity. പെൻസിലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാരിൽ ചെറിയ ഡോസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അനാഫൈലാറ്റിക് ഷോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആൾ തട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അത്രത്തോളം സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്. So, person who are going to work in this kind of production area, he must be tested for the sensitivity towards the penicillin, and the employee who need to perform visual inspection must be test their eye. Okay, regular ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. And the person who are handling the cytotoxic drugs or sex hormones or other potent medicaments must be examined regularly for any adverse effects of these substances. ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഈ ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ സിവിയർ ഓർ സൈറ്റോടോക്സിക് ഡ്രഗ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലുള്ള സമയത്ത് റെഗുലർ ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് ആസ് എൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ എംപ്ലോയി ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഏരിയ. ഒരേ ആളെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഇടാതെ അയാളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഇൻ കേസ് ഇഫ് എനി പേഴ്സൺ ഫൗണ്ട് open lesion or illness in this department or organization, he must be kept away from the all kind of these operations. എവിടെങ്കിലും ഒരു മുറിവ്, ഓപ്പൺ വൂണ്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ, അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസുകളൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് അവിടെ മാറ്റിവെക്കണം. ആൻഡ് ആൾസോ വി ഹാവ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ എംപ്ലോയീസ് ദാറ്റ് ദേ മസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദയർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ടു ദ സൂപ്പർവൈസർ. എന്തെങ്കിലും സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ, പേഴ്സണൽ ക്ലീനിങ്നെസ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ട്രെയിൻ ദ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആസ്പെക്ട്സ് ലൈക്ക് റെഗുലർ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ്, പ്രോപ്പർ ഗ്രൂമിംഗ്, with appropriate protective cloth, using face mask, hair cover, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ചേഞ്ച് റൂം മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് യു ക്യാൻ ക്യാരി യുവർ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഇൻ ടു ദ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ലാബ്സ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു MNC കമ്പനിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് വാച്ച്മാന്റെ കയ്യിൽ പേഴ്സും മൊബൈലൊക്കെ കൊടുത്തതിന് പോക്കറ്റ് കാലിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം അവർ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തോട്ട് കേട്ടുള്ളൂ. ഒരു പേപ്പർ പോലും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കരുതാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സമ്മതിക്കൂല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 6th 7th സെമ്മില് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കാന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനിയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ കുറേയധികം പോളിസീസുകൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ദേ വിൽ നോട്ട് എന്റർടൈൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. അത് തിന്നാനായിക്കോട്ടെ, പോക്കറ്റിലുള്ള പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ, പേന ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം അവര് അലോ ചെയ്യില്ല. മൊബൈൽ തീരെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക വേണ്ട. ഓക്കെ, യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രാക്ടീസ് യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് whenever necessary. If the production process is contagious അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, it requires some kind of more sterility, that time we have to use PP kit like gloves, gown, mask, cap in order to prevent the contamination. And also the nature of the PP kit will vary based on the operation settings. ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളാണോ നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Then facility hygiene control, another important thing. The work environment or working environment should be cleaned and sanitized properly. And person must follow the cleaning protocol. അതായത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ there will be an written protocol how to clean, how often should be cleaned, എത്ര ഇന്റർവെൽ, എത്ര സമയം കൂടുമ്പോഴാണ്. they have to write in an paper. അവിടെയൊക്കെ SOP ഉണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ അവരെ ലോഗ് ബുക്കായിട്ടുണ്ടാവും.
ഇത്ര സമയം ക്ലീൻ ചെയ്തു, ഇത്ര സമയത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they have to keep the record also. Okay. And finally, good manufacturing practice. As the part of good manufacturing practice, there would be some restriction of eating, drinking, smoking, wearing jewelry, etc. in case of production area. And person must adhere to the guidelines to ensure the contamination controls. And employee must not instructed to allowing direct contact between the hand and any raw material in processed goods, finished products or unpacked drug product. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു MNC കമ്പനി പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ചാടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കാനൊക്കെ. they will not allow with their hand. വേറെ ഐ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഹാൻഡ് കൊണ്ട് അവരെന്തായാലും സമ്മതിക്കില്ല in order to avoid the contamination. Okay. Now, personal. So this is a conclusion for the personal health and hygiene. It is the responsibility of the individual to aware about their health condition and trained about their hygiene practices, because they are responsible in ensuring the quality of the final product. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നാൽ മതി ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കോമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേഷൻസുകളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ്. നമ്മളെ സിലബസിൽ അടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the maintaining of accurate and up-to-date record is essential for the regulatory compliance as well as the continuous quality improvement. So the personal record will provide the evidence of employees' qualification, training, competency in relation to the organization quality objectives. So there are different types of personal records, like training records, which will provide the proof of employee completed training programs, certification and qualification. And these are mainly essential for the regulatory inspections as well as audit. And second type of personal record is health record, which include the medical assessment and fitness for the duty evaluation. So that is another important. Contagious ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളൊന്നുമില്ല, പ്രാക്ടീസ് ഹെൽത്ത് ഹൈജീൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ്, ഹി ഈസ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഡ്യൂട്ടി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ റെക്കോർഡാണ് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റൻസി ഇവാലുവേഷൻ. സോ ദിസ് ഹാവ് അനദർ ലെവൽ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ company will provide their promotion based on their appraisal. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അപ്പത്തെ സ്കില്ലിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അയാള് കോമ്പിറ്റൻസി, അയാൾക്ക് പെർഫോമൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. If they are feeling, especially the HR department are feeling they are incompetent, their performance is not increased, they will not allowed to be there. അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ they will fire you. ഒരു സംശയവുമില്ല. So this is part of regulatory requirement and also for the promotion, role change and identifying training needed. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസി ഇവാലുവേഷൻ റെക്കോർഡ്സ്. And attendance and incidents reports. So this will provide to ensure the appropriate corrective actions are taken and that quality and safety are upheld. Okay, so these are the different types of records which are mainly used in the quality assurance department. Now, what is the importance of this kind of document in quality assurance for compliance with the regulatory requirement, legal requirement and standards? ഇപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ലേബർ വെൽഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ഉണ്ട്. ആ ലോ പ്രകാരം they have some minimum wage, they have some services to be provided for the employee. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി they have to keep this kind of record and to ensure the compliance with the legal, regulatory and industrial standard. Regulatory bodies like FDA require
organization to maintain accurate and complete personnel required for specified person. And second one is second important is for audit preparedness. In kind of many internal as well as external audit, the personal records is very mandatory for reviewing their to ensure the organization quality systems are working properly, and for the continuous improvement, especially the performance and competency evaluation record is mainly used for the continuous improvement of the quality of the organization along with the employee. Okay, so this is all about the organization and personals. So we have discussed about the personal responsibility of the employees or personals, their training, their hygiene practice, and personal records. That's all about the organization person.